Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm very good day to all of you. Right, this is our last chapter for AQU 167, chapter number 6, occupational health and safety issues. At the end of the lecture, you will be able to explain that occupational health and safety is more than accident prevention. That is, encompasses all aspects of working conditions. To also explain why management commitment to health and safety is crucial. You will also be able to recognize the types of occupational hazards and also will be able to identify the occupational hazard in aquaculture itself. A successful occupational health and safety practice requires the collaboration and participation of both employers and workers in health and safety programs. Unhealthy or unsafe working conditions are not limited to factories, where they can be found anywhere, whether the workplace is indoor or outdoor. For many workers, such as agricultural workers or miners, the workplace is considered as outdoors and can pose many health and safety hazards. While we, in the aquaculture sector, we can be considered as outdoor or indoor, depending on where is our workplace. If you are working in a pond, so maybe you are considered in the outdoor workplace. Whereas if you are working in the hatchery, so you will be considered as your workplace will be considered as indoor. Occupational safety and health also commonly referred to as occupational health and safety. It's either OSH or OHS. It is a multidisciplinary field that concerns with the safety, health, and welfare issues of people at a workplace. In other words, occupational health and safety encompasses the social, mental, and physical well-being of the workers. Occupational safety and health is really, really important for the employer to establish a good practice for the workers. Besides that, the welfare of the workers will be akan terjaga dengan adanya occupational safety and health ini. Laws, standards, and programs that related to occupational health and safety aims to make the workplace better for workers, co-workers, family members, customers, and other stakeholders. A better occupational health and safety standard will ensure a good business, better brand image, high moral, and employee peace of mind. So it will bring a positive side to both parties, either employee or employer. Why is occupational safety and health is important? In every day, workers all over the world are faced with a multitude of health hazards, such as dust, gases, noise, vibration, extreme temperature, or anything else. Unfortunately, some employers assume little responsibility for the protection of workers' health and safety. As a result of the hazard and lack of attention given to health and safety, work-related accidents and disease are common in all parts of the world. Effective workplace health and safety programs can help to save the lives of workers by reducing hazards and their consequences. Health and safety programs also have positive effect on both worker morale and productivity, which are important benefits. Therefore, operational safety and health program is crucial in all sectors around the world. In simple words adalah operational safety and health ni sangat penting bagi menjaga kebajikan, sama ada kebajikan pekerja ataupun keluarga pekerja di mana majikan akan jadi lebih bertanggungjawab berkenaan dengan kebajikan pekerja. Selain itu, ianya juga
membantu pekerja itu sendiri supaya lebih berhati-hati dan lebih berwaspada terhadap persekitaran pekerjaan yang dilakukan. Dengan adanya Occupational Safety and Health ini, para pekerja dan juga majikan dapat sama-sama membina satu ruang pekerjaan yang selamat kepada kedua-dua pihak. Occupational Safety and Health Act, or we call as OSHA, has been gazetted in February 1994. As we in Malaysia have using this OSHA Act for all types of workplace around Malaysia. It was enforced by the officers of Occupational Safety and Health Department, or we can call it as DOSH, D-O-S-H. It also provides the guidelines and establish responsibilities of various parties in respect to safety and health. It also covers nearly all sector except person working on board ship and the armed force. Hanya mereka yang bekerja di kapal-kapal dan juga pasukan keselamatan tidak tertakluk kepada Akta Keselamatan Pekerjaan ini. Lain-lain pekerjaan adalah termaktub ke dalam Akta Keselamatan Pekerjaan. It's a wide coverage, nearly 90% of workforce. Hampir 90% pekerjaan dalam Malaysia ni telah disesuaikan dengan akta yang digunakan ni. The objective of OSHA is to ensure the safety, health and welfare of person at work against risk to safety of health arising out of the activities of person at work. To protect person at a place of work other than person at work against risk of safety or health arising out of activity of person at work. Okay. Baca lebih kurang sama tapi ia membawa maksud yang berbeza. Objektif pertama adalah untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan mereka yang bekerja terhadap risiko-risiko dan keselamatan dan juga kesihatan yang mungkin timbul apabila menjalankan aktiviti pekerjaan tersebut. Manakala objektif kedua adalah untuk melindungi mereka yang bekerja bersama-sama di tempat kerja terhadap risiko keselamatan dan juga kesihatan disebabkan oleh aktiviti-aktiviti pekerjaan tersebut. So, yang pertama, individu tersebut. Yang kedua adalah rakan sekerja. The third one is to promote an occupational environment for persons at work which is adapted to their physiological and psychological needs. It's also to provide the means whereby the associated occupational safety and health legislation may be progressively replaced by a system of regulation and approved industry codes of practice operating in combination with the provision of this act designed to maintain or improve the standard of safety and health. Besides that, there are also the requirement of OSHA that need the employer or employee to take action or follow. The first one is every employer with more than 5 employees must draft, disseminate and revise a safety policy. Pekerja seorang majikan yang mempunyai pekerja melebihi 5 orang mestilah mempunyai satu draft berkenaan dengan polisi keselamatan tempat kerja. Dan draft ini mestilah dinyatakan ataupun dihebohkan kepada pekerja-pekerja supaya pekerja tahu akan polisi keselamatan tempat kerja. The number 2 or second is all employers
with more than 40 employees must establish a safety and health committee which must meet at least once every 3 months. Bagi majikan yang mempunyai pekerja melebihi 40 orang, mestilah menubuhkan satu jawatan kuasa keselamatan yang di mana jawatan kuasa ini mestilah berjumpa ataupun bermesyuarat setiap 3 bulan sekali. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali mesti duduk bersama bermesyuarat berkenaan dengan keselamatan. The third is employers must inform Department of Occupational Safety and Health of all major employee accident and occupational disease. Okay. Dan yang ketiga adalah majikan mesti melaporkan kepada Department of Occupational Safety and Health berkenaan kesemua insiden yang berlaku di tempat kerja. The functions of safety community is to assist in development of safety and health rule and system of work. It also have to review the effectiveness of the safety program where they carry out studies on accident trends or occupational disease. They also have to investigate any accident happening in the workplace and also have to investigate any complaint and resolve all the complaints that have been made. They also have to inspect the place of work at least in every 3 months. Okay. Fungsi safety committee ni adalah mestilah berkaitan dengan keselamatan atau safety effect, di mana mereka akan mengubah satu bukan undang-undang, satu tata cara kerja untuk keselamatan dan juga kesihatan di tempat kerja. Mereka juga mesti menilai keberkesanan program keselamatan tersebut. Besides that, sebarang komplain ataupun sebarang insiden yang berlaku, mereka mesti menyiasat dan menyelesaikan kesemua masalah yang ada, kemudian menambah baik jika perlu menambah baik sebarang tata cara kerja yang tidak sesuai, sekurang-kurangnya sekali bagi setiap 3 bulan. Okay, if you remember during your stay at the hostel, there are frequent practice of with the fire department regarding on the how to, macam mana cara untuk menyelamatkan diri apabila berlakunya kebakaran. So this practice you will be done at least sekurang-kurangnya beberapa bulan sekali. I'm not remember how many times you have been doing this practice with the fire department, but I'm very sure kamu memang ada buat latihan kecemasan bersama dengan Jabatan Bomba dan Kecemasan. Okay, this is the occupational accidents by state until the October 2017. Which is consider all the states in Malaysia from Johor to Labuan. We consider of death, non-permanent disability or permanent disability. Okay. So daripada jumlah ni kita boleh tengok within a year setiap state ada jumlah accident yang berlaku disebabkan semasa bekerja. Ini apa yang telah didaftarkan atau apa yang telah dilaporkan. Ada banyak lagi kejadian-kejadian yang berkenaan dengan safety and health yang tidak dilaporkan kepada DOS. Okay, berdasarkan data ini, ia merujuk kepada setiap negeri average-nya lebih kurang
240 ke 300 orang setahun akan mengalami kemalangan di tempat kerja. So, mereka-mereka ni lah sama ada sedar atau tidak sedar menggunakan atau mempraktikkan tata cara kerja yang selamat di tempat kerja. Sama ada mereka mengamalkan, namun orang lain yang tidak mengamalkan dan menyebabkan kecelakaan kepada orang lain. So yang ni yang kena diinvestigate oleh safety committee. Ini pula adalah data berkenaan dengan occupational accident by sectors. Consists of manufacturing, mining and quarrying, construction, agricultural, forestry, utility, transport, storage, wholesale and retail, hotel and restaurant, financial, insurance, public service, and other sectors. As we can see here, manufacturing, kerja kilang paling tinggi mempunyai kemalangan di tempat kerja. Okay. Which is bermain dengan heavy machinery. Mereka-mereka yang menggunakan jentera-jentera berat, lebih-lebih lagi yang berada di kilang adalah mereka yang paling berisiko tinggi. Kita yang berada di bawah agriculture, forestry berada pada kedudukan yang ketiga. Tinggi juga tu, kedudukan yang ketiga. Within a year, almost 400 people, lebih kurang 400 kemalangan berlaku di tempat kerja berkaitan dengan agriculture. Okay. So, untuk dikira balik dengan kita punya sektor ni yang tak besar mana, ianya adalah satu jumlah peratusan yang sangat tinggi. So, sangat penting untuk bekerja dengan selamat. For the aquaculture safety planning, a health and safety plan should be developed to ensure that every reasonable step was taken to prevent an incident from occurring. Health and safety plan can be used to prove due diligence in legal matters. Due diligence means anyone with responsibilities for health and safety takes all reasonable steps to prevent incidents or injuries from occurring. A good health and safety plan should include a method of identifying hazards. Sangat penting, ada satu cara untuk mengenal pasti hazard. Number 2 is safe work procedure. Satu langkah-langkah kerja yang selamat. Walaupun kerja yang paling simple contohnya cara untuk memindahkan air ataupun memindahkan ikan. Even a very simple procedure, we should have safe work procedures. Number 3 is a program for training workers in safe work procedures. Ada satu program untuk latihan kepada pekerja. A method of monitoring workers for safety work procedure. Ada satu langkah-langkah untuk monitor pekerja menjalankan kerja dengan selamat. Number 5, a progressive disciplinary policy to ensure compliance with safety policies. And number 6 is documentation of steps of health and safety plans as a proof of due diligence. Dan semua safety plan ni mestilah diedarkan kepada semua pekerja ataupun staff supaya mereka faham dan tahu tata cara kerja yang selamat. Identifying occupational hazard in aquaculture. Hazard
Okay, before we go through all the slides, hazard means any situation, activity, procedure, piece of equipment or machinery that may cause harm or injury to a person. And we, as in aquaculture, is anything, machinery or equipment that relate or fish that may cause harm or injury to a person. Even ikan pun mungkin boleh menyebabkan injury to a person. Kita mesti ada satu tata cara kerja yang selamat untuk mengendalikan ikan. Let's say you have a catfish and how to handle a catfish without being set with the thorn. Ataupun kita tak nak terkena duri dia, macam mana kita nak mengendalikan ikan keli. Yang tu pun kita kena buat satu safe word procedure. Also, we have to recognize hazard that involves employee and includes observe close call and occupational injuries or illness history. Selain daripada prosedur-prosedur yang ada tu, kita juga kena pasti kesihatan pekerja kita dari segi apakah sejarah-sejarah kesihatan dia dah pernah ada. Mungkin dia ada kencing manis, darah tinggi. Nampak simple, tapi kalau kita tahu mereka ada kencing manis atau darah tinggi, especially kalau kencing manis, diabetes teruk tahap 2, tahap 3, kita tak bagi dia main dengan benda-benda tajam yang boleh menyebabkan luka, which is nanti lukanya akan lambat sembuh. Selain itu, kita juga akan lebih beringat ataupun lebih peka dengan mereka yang ada penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis ni, tidak boleh bekerja terlampau lama, berdiri terlampau lama, which is mungkin boleh menyebabkan hitam atau kanser. The end point for the recognition of hazard is an inventory that lists the hazard associated with all tasks, equipment and substance, injury and illness information, and data regarding the industry and related industries such as farming and fishing. Any information from past incidents and workplace injuries, and also information from your workers as well as family members and neighbors. Product literature and information for the suppliers, best industry practice, and also examine areas or activities where children or visitors may be present. Kita juga perlu mengambil kira beberapa faktor lain di mana mungkin berkenaan injury or illness information daripada related industry. Mungkin kita daripada bidang aquaculture, kita tengok juga safety or injury information daripada bidang kita sendiri ataupun sektor aquaculture tu sendiri. Apakah kemalangan yang kebiasaannya berlaku dalam sektor aquaculture. Selain itu, kita mestilah mempunyai maklumat daripada insiden-insiden lepas dan juga tempat-tempat berlakunya kemalangan yang lepas. Selain itu, segala maklumat berkenaan dengan pekerja, sama ada maklumat keluarga dan juga jiran-jiran, mesti kita ada ataupun kita simpan supaya jika berlaku apa-apa, keluarga ataupun mereka yang terdekat mudah dihubungi untuk makluman. Sebarang bahan bacaan berkenaan dengan ataupun informasi daripada supplier, contohnya kalau kita ada barang-barang mesin ataupun kita ada pump, water treatment plant, mestilah dihebohkan kepada semua pengguna supaya semua pengguna maklum dan faham cara penggunaan dan penyeliaan barang-barang yang ada. Hazard can be categorized into three different
area. The first one is physiological, which is related to word design. How, as for example, heavy lifting, prolonged standing, outward posture. The second one is physical. Click and treat, fall from height, machinery, electricity, fire, heat and cold, diving, underwater entrapment. The third one is hazard from the chemicals. Either chemical is toxic, flammable, corrosive, or explosive. It may be caused by the disinfectant, pesticide, fungicide, radon gas from the water source, hydrogen sulfide, carbon monoxide, needle stick, and also battery explosion. The number 4 is from the biological. Biological hazards such as sharp teeth of the fish, spine, bacteria, parasite, skin contact with shellfish and finfish tissue and fluid, fish feed, dust, and etc. And the last one is psychological, which is high demand and low control situation, remote location away from family, potential for large fish kill, abusive ski environment. Okay. Kategori of hazard ini dibagi kepada 5 jenis. The first one adalah word design. Macam mana sesuatu pekerjaan tu akan dilakukan. Adakah perlu angkat benda-benda berat, perlu berdiri dengan lama, perlu duduk dengan lama, ataupun perlu bekerja dengan struktur badan yang kurang selesa. Okay. Such as kita dalam bidang akupunktur, kita perlu bekerja dengan benda-benda berat dan benda-benda berat, dan sama ada you kena berdiri dengan lama ataupun duduk dengan lama. Okay, let's say you nak kena angkat air, angkat ikan, transfer fish, kan? Nak kena angkat pump ataupun benda-benda lain. So, this one is under word design. Macam mana kita menentukan tata cara yang betul untuk sesuatu pekerjaan tu. The second one, physical, adalah seperti jatuh daripada tempat tinggi, licin, tergelincir. Okay. Kita banyak bermain dengan air dan juga elektrik. Mungkin boleh berlakunya rinjatan elektrik. Okay. So, ini adalah berkaitan dengan fizikal ataupun benda-benda yang mungkin berlaku direct attack to our physical. Chemical pun sangat banyak kita guna dalam aquaculture. Contohnya, kita guna disinfectant ataupun kita nak guna fungicide, kita guna hydrogen sulfide, kita guna jarum, hormon. So, yang tu adalah under chemical hazard. Macam mana kita nak menentukan good handling or practice of the chemicals in the aquaculture. Pada biological, sebab kita bermain dengan udang, ikan, ketam apa semua, so yang ni mungkin boleh berlaku. Tiba-tiba kita tercucuk dengan duri ikan keli, kan? Terkena gigi yang tajam ataupun kena sepit dengan ketam. So this one is under biological. Psychological adalah dari segi emosi kita. Emosi pekerja. Mungkin bekerja dari tempat yang jauh daripada family, ataupun terganggu dengan, mungkin boleh terganggu dengan tempat kerja tersebut. Mungkin dekat sini potential for large fish kill. Mungkin ada orang bawa cerita kata tempat kita tu nanti induk ikan kerapu boleh makan kita. So anything that related to emotion goes to the psychological hazard. Right. So this is step for the practical and effective way of controlling hazard. The first one is we have to identify the hazard, then classify the hazard under which category. All tasks, equipment and substance should be examined. Kalau benda tu jatuh bawah word design, so kita kena tengok balik macam mana tata cara yang terbaik untuk mengendalikan sesuatu kerja.
The second step is to assess the risk. Risk is the chance that its existing hazard may actually cause harm or injury. Yang kedua, kita kena menilai balik risiko-risiko yang ada. Apa risiko yang paling tinggi dan apa risiko yang paling rendah mungkin berlaku pada sesuatu tempat tu. The step number 3 is eliminate or control the hazard. The most desirable step in making a workplace safe is to eliminate the hazard. Okay, contoh kat sini kita dah tahu kita pergi hatchery, tempat hatchery kita licin, selalu basah dan mungkin boleh tergelincir. So, kita tengok dekat mana risiko yang paling tinggi untuk berlakunya kita tergelincir ataupun tempat tu sentiasa basah. Kemudian, kita cuba untuk eliminate ataupun buang masalah tempat yang basah tu dengan cara-cara tertentu. Mungkin dengan kita buat satu praktis di mana lantai perlu sentiasa dicuci, ataupun kita boleh letak pelapik bagi mengelakkan lantai jadi licin. So anything that we can eliminate or control the hazard. Right, so that's all for the chapter number 6. Covers for operational health and safety issues. So I think that's all for me, and see you after this. Right, thank you so much.